Okay, so we have record. Okay. So as I told you previously, we will analyze and we will go through 10 most common interview questions. Okay. They're typical, very much typical, but we will practice first our English. Then we are going to prepare answers to these questions. And even if there are a set of other questions, you will be ready because you can improvise with a good preparation. You can improvise and you can use answers from these or that questions. You can combine and you will sound more confident. Okay, so that's the main essence, the main purpose. So therefore, today and tomorrow, we will have a little bit of training how to answer those questions. So, and you will be prepared for an interview. Okay. So what I suggest to you is to put down all the new words. So you will have this presentation, but in case you need to put down a new word or new expression or some ideas, just do this. Okay. And these questions will make a structure, but we can be flexible and we can discuss these or that questions more time. For today, it will be a good story to prepare at least 4 or 5 questions. Okay, 4 or 5 questions, and that will be a good plan for today. And for tomorrow, next 5 questions. Okay. So you see, that's my branding, Gaybridge Agency. So it's not about Kniazeva Bridge, it's Gaybridge. Yes, it's a new logo. Yes, a new story. So that's my marketing strategy, how to adapt my Kniazeva Bridge brand, personal brand on this Polish market after 2 years of living here in Poland and understand what's going on here and how marketing is working and all this stuff. So that's the result. So the first question is the most typical, and you know this question. That's could you tell me about yourself and describe your background in brief? So some classes ago during the English channel, I was telling you about the difference between 2 questions. How are you? How are you? And the question, tell me about yourself. Actually, I hate this question. Tell me about yourself. But according to Esther Perel, that woman, the psychologist, okay? So according to her opinion and to her recommendations, tell me about yourself. That sounds so weird, странно, for Russian-speaking people. For English-speaking people, it's a good question. Tell me about yourself means that a person is genuinely interested in you and your background. So that's the most typical question. Could you tell me about yourself and describe your background in brief? Or it may sound, oh, tell me about yourself, Galina. So tell us about yourself. So how to structure this question? So that's actually a story about you, but it's not the whole story from your birthday, okay, till today. So what makes you a great fit for the job? That's the main question. So it's not the question, tell me about yourself. So that's the question, what makes you a great fit for the job? Okay. So the potential employee has to get this reply. Galina is a great fit for the job. So what makes you a great fit for the job? Okay. So I should start from the first, yes? Could you tell me what makes you great? Actually, combine. You should start from
tell me about and to tell a story, yes, about. Yes, sir. That's the first question. Tell me about yourself, and that's three parts of this story. As we not as the presentation structure. No, three part of your story. So you need to tell the story you told me some minutes ago. Okay. So who are you? What are you? And you need to tell a story about your professional background and your personal background. And you can, okay, let's read the example. Okay, let's read the example. And we will get the idea. Okay, will you please? I come from a small town where opportunities were limited since good schools were a rarity. I started using online learning to stay up to date with the best. That's where I learned to code, and then I went to get my certification as a computer programmer. After I got my first job as a front-end coder, I continued to invest time in mastering both front and back-end languages, tools, and frameworks. Okay, that's tell me about the story. So, what should you tell? Let's make some changes in this structure. Where do you come from? How do you find the job? You started as a manager or as an assistant, and then you decided, being an ambitious person, you have decided to ask for a raise and ask for a new position, assistant. Okay, just you started learning this. You were interested in SOP, and you started learning this process. So just try to tell about yourself and your professional career using this structure. Where do you come from? What have you started? Where have you started? And Okay. so I came from Belarus, where I had been working as a brand manager for a company for a company which sells medical devices um, for diabetics. So when I came to Poland 4 years ago, the period of COVID started, and it wasn't easy to find a job here, and I've mm, when the COVID came to the end, I've found the first I found occasionally job not far from my home, and it was a pharmaceutical company. Actually, it is, and I'm still working here. I've started from being assistant in QA department, where I dealt a lot with the documents. And after 2 months of being over assistant, I was Promoted. offered. I was promoted. I was promoted to become a QA specialist, and my I was interested in how quality system is um, settled. Can I use this word? As what? Settled.
how the system, the quality system works. How the system was working, how the system was working, how I would like to learn it from inside. I would like to learn from inside how quality system is working Yes, on pharmaceutical company in pharmaceutical in a company, pharmaceutical company. in pharmaceutical company, and that process rather interesting, rather interesting and precise. Okay. So, and has a lot of adjustments inside the company, and rather it is rather say dynamic. Dynamic. Okay, dynamic. Okay. So when I yes, trzeba dodać. Now I'm responsible for Great. oversight processes like change change Okay. controls and vendors qualification Okay. and artwork supervision. So I have a lot of a lot to do. I have a lot of work. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. Окей. Давайте так. Все хорошо начали. Первое, past indefinite. Когда мы в прошлом, мы в past indefinite. Ну, не путаемся, хорошо? Не перфект используем только тогда, когда мы хотим подчеркнуть результат. So by now, I have learned a lot of standards, a lot of regulations, how this system works inside and outside. То есть вот когда вы хотите подчеркнуть, by now, I have learned how the system works or how the system is working. Okay? Галина, вы здесь со мной? Да. Okay. Okay. Таким образом, смотрите, все хорошо. Еще раз, вы приехали с I came from, or I come from. I come from, я происхожу, это происхождение, не I came from. I come from Belarus, from Minsk, okay? And I came to Poland 4 years ago, okay? And that was a hard time in the professional background, in the professional market. And it was really very tough to find a job because it was COVID, you know. So after COVID ended, I was trying and I was looking to find something close to my professional experience and close to my home. Okay, все-таки close to my professional experience and close to my home. Okay, close to my, I was trying to find something close to my professional experience. I understood that it was really difficult to find a marketing manager job. I understood that. So I was trying to find something close to my professional experience. Okay. И здесь вы можете сказать, что в Минске как раз-таки я и занималась, okay? В компании, работала в компании, занималась в фарм-бизнесе и занималась, вот здесь я пропустила, не поняла, что вы делали, о чем вы хотели сказать, что вы делали в компании в Минске все-таки по-русски. Это как раз-таки та тема, Okay. чем занимается Johnson & Johnson. Это medical devices for diabetics. So medical devices. Что вы делали с этими medical devices? You were responsible for certification? Нет, я была бренд-менеджером. Okay, I was working like a brand manager for medical devices for diabetics people, for people with diabetes. Okay.
Это хорошо. Что вы работали в компании, вы искали работу близкую по профессии, ну и хорошо близкую к дому, да, потому что у вас дети, окей? А в Минске вы занимались тем, что продавали. I was responsible for branding, for promotion of medical advices, for medicines, for medical devices, for those people who are suffering from diabetes, for people suffering, for those people suffering from diabetes. Suffering from diabetes. Diabetes. Okay, suffering from diabetes. Okay. Okay. Sir. Я думаю, что это нужно подчеркнуть, потому что я Это нужно знаю... обязательно сказать. Обязательно. То есть вы приехали, как раз ковид, сложно найти работу, ковид закончился, но вы все равно стали искать, сложно найти работу по специальности. Вы искали близко к тому, что все-таки было, вы занимались этим. Так получилось, что вы нашли работу. I have found a job, or I started working as an assistant or as a junior assistant, можете сказать. I just started just from the very, very beginning of this company, which was helpful for me to understand the business and the processes in that company. And in 2 months, I was promoted to a new position. То есть не говорите, что вы были упаковщицей, окей? Вы скажете, что вы начали с самого-самого старта, который вам помог с самой junior position, да, and that was okay, because it helped me to understand all the processes in the company. Я даже скажу по секрету, что моя работа упаковщицей, я самый в нашем отделе лучше всех ориентируюсь в производственном процессе, потому что я его видела изнутри. У меня приходят люди с опытом и спрашивают: слушай, а как у нас делается то, то и то? Я объясняю на пальцах, как у нас делается. Это потому, что у вас интеллект повыше, чем у тех людей. Вы пошли работать не по специальности, поэтому ваш мозг работает по-другому. Вот и все. Это очевидно, да, что вы не рядовой сотрудник упаковочного конвейера. Все, тут абсолютно все просто. So, no wonder that you were promoted. Неудивительно, что вы болели сразу же. Нет, я говорю про то, что сейчас уже в этом отделе качества люди, которые senior specialist, которые имеют там 25 лет опыта работы в фармации, они приходят и у меня спрашивают, как этот процесс вообще проходит. Потому что вы там работали, да. Окей. So, таким образом мы не лукавим, и мы говорим, что I learned the whole processes, and now it helped me, and it helped me a lot. Okay. And it helped me a lot in my everyday daily professional routine. Okay. So I was promoted. In 2 months, I was promoted to the position of the marketing, of the manager, of the quality manager. Okay. Not manager, but specialist. Okay, for the quality specialist, I was promoted for a position of a quality specialist. I was responsible for this, and this. Okay. I was responsible for this, and this. И вот здесь очень хорошее есть предложение. I continued to invest time in mastering COP. I continued to invest time in mastering COP. Вот эти процедуры, которые важны, в которых вы мне рассказывали, да, вот I continued to invest time in mastering, это хорошее выражение. I continued to invest time in mastering. I continued to invest time in mastering COP procedures to understand the legislation in pharmaceutical business, to speak the language of the quality.
Это очень важно, да, потому что специфический. And to understand tools and frameworks. Okay? Смотрите, этот ответ на вопрос, вы его записали. Вы его потом наберете я вам пришлю, когда презентация будет, вы его наберете, сделайте прямо слайд, и вы ответ этот прямо наберете. Окей? Ну или, чтобы я видела просто, на ошибки могла проверить. Смотрите, это история, it's a story about you, но с тем, что мы подчеркнули, что чем вы занимались в Беларуси и как вы начинали свой бизнес, свою работу профессиональную, вы ответили на вопрос what makes you a great fit for the job. Первое, что вы работали с таким же, что работает Johnson & Johnson. И вы усердно начали с позиции с невысокой, но вы осваивали то, что вам сейчас как раз нужно будет для этой работы. То есть вот здесь. И вы можете сказать, что вот как раз сейчас я стала рассматривать дальнейшее свое движение, okay? Just at this very moment. I'm looking for new opportunities in my professional career. Just very low. I just think that I will not Okay. put it down only to watch it again and write whole You will sentences. write the whole sentences. So, but the main structure of your answer should look like, or should look like, or should sound this way. So, I come from Belarus, from Minsk. There, I was working as a brand manager for the company dealing with medical devices for people suffering from diabetes. I had a successful career. I came to Poland at the time of COVID, and that was a difficult time, you know that. And after 2 years, I decided to apply or to find a job which is closer to my professional background. And I happened to find a job close to my professional experience and close to my home. It was important at that time. Okay, so I started as a junior specialist. And that was okay for that time because I have learned a lot of processes. I have learned how the company was operating, the process of certification, the process of quality. Вы просто скажете, чему вы научились, okay? How the production works. Это всему, что вот научились и что позволило вам. And in 2 months, I was promoted for a position of an assistant, of quality assistant. And that was great, a great opportunity. And I continued to invest time in mastering all these quality procedures, okay, tools and frameworks to understand it deeper. And to tell you the truth, at this very moment, I'm considering new opportunities because I have learned the whole process. And I think that it's time to move forward. And at this very moment, I got your message on LinkedIn. Or I got the message on LinkedIn from the recruiting company. Вот примерно так. Okay? Я еще вспомнила, мы начинали разговор с CV на 2 языках. Это плохо? Или... Ответ, почему ваше CV на 2 языках. Нет, это неплохо, это наоборот хорошо. Я когда увидела ваше CV, я сказала, господи, какая чудесная мысль. Потому что я занимаюсь тем, что мне лениво переводить на польский, я только рассылаю на английском. Потому что, реально,
его все время обновлять. Ну, это лениво. Понимаешь? Между прочим, это pharmacy подход. Они так делают документы. Они пишут по-польски, а внизу Мгм. по-английски. Перевод сразу в одном документе. И как Это бы очень хорошо. Это я просто когда супер. начала делать CV, просто профессионально так сделала, как я делаю документы. Вот. Ну, И я это понимаю, супер. что оно такое немножко сыроватое, потому что его делают так на быструю руку и что-то там по ходу, конечно, корректировала, но it is as it is. We are not perfect, but we are trying and we are doing our best. We are not perfect. There are no perfect professionals, but you are enough to perform У the меня была job даже requirements. Мгм. такая история. У меня компьютер домашний Apple, Мгм. а в Apple у Мгм. меня нету Word, Мгм. и Да, я там делала нету. Там pages. Pages, я сделала CV в Pages, и там есть Convert to Word. Ну, я сделала Convert to Word, записала, а где-то отвлеклась и не проверила, как он сделал конверт. И я отсылала это CV. Я его когда увидела, этот конверт, я была в шоке. Я думаю, теперь вообще теперь всё ясно, почему мне никто не отвечает. Потому что была такая абракадабра. Я так Ну, в себя этом тоже может быть проблема. Абсолютно точно. Окей. хотя мне по этому CV мне позвонили из компании Colgate. И Там был вдумчивый HR, который не пропускал через программу. может быть, наоборот, они пропускают через программу, и программа выбрала всё, что нужно, да? Может быть, она не видела эту абракадабру, потому что делала Может специально в быть. Word, зная, что они пропускают. Вот. Это одна моя была версия. Вторая версия, что, наверно, подумала, что я очень креативная и решила выделиться. А может, вы выделились. Да, It может, might be so. Okay. очень смешно. Мгм. Мгм. Okay. Окей. So your task is to prepare the answer, and you can use these words. So the opportunities were little after COVID ended. Okay, you can use these. So I started looking for a job closer to my professional background and closer to my home, to my house, because I've got kids. Okay, so I learned the So Mhm. I shouldn't face in faces that I deal with this product, and I have experience with SOPs. Yes, exactly. Это, ну, важно для них, насколько я Это понимаю, очень важно. чтобы Это те, прям. кто в этом разбирался. Но вы, с другой стороны, вы когда говорите tell me about yourself, вы не возникли ниоткуда и не приехали из никуда. То есть вот у вас был Да. бэкграунд, да, и вы говорите, что вы занимались этим бэкграундом, но вы начали здесь. И то есть вас это характеризует как человека, который не сдался, который благодаря своему упорному труду все равно получает то, что нужно получить, да, то есть вы же не побоялись идти работать, потому что, например, моя подруга, она до сих пор работает в KFC 2 года или там 2,5, она работает физически тяжело, но она ничего не меняет в этой жизни, ну, и боится поменять, даже резюме составить. Ну, хотя я говорю, я могу тебе просто помочь это сделать. Поэтому это разные типажи. Вы Вы бы как знали, как я боюсь этого собеседования с Джонсон и Джонсон. Просто у меня такой бояться не нужно. Мы же вчера говорили про вот эту нервозность, которая, что она внутри у вас очень сильная может быть, но снаружи она может быть не видна. Ну, то есть это так и работает на самом деле. Волнуются все очень сильно. Я также волновалась, когда у меня было собеседование с Гуглом. Очень сильно. Но все равно это проходим, правильно? Так или опять же, вот иначе. этот опыт FDA с этими американцами, они очень милые люди. Мы как-то так настраиваемся сразу на этот
нервоз, да, что нас Потому воспримут. что у нас проходят собеседования, как правило, в русскоязычном пространстве непрофессионально. И нам задают какие-то дурацкие вопросы периодически. И мы напрягаемся внутренне, просто неожиданные, да. Поэтому здесь вы спокойно 1, 2, 3 вот структурируйте. Я приехала оттуда-то, ковид, я начала искать работу, там-то я занималась этим. Начала с нуля, но за эти 2 месяца я многому чему научилась, что позволило мне продвинуться, стать ассистентом. Я инвестировала свое время на то, чтобы освоить это. Мы готовились к сертификации. 2 года готовились, а мы ее прошли. Я считаю, что это успех. Но сейчас надо время двигаться дальше. Все. Okay. Все, вы уже great fit for this job. Во-первых, вы готовы учиться, и вы быстро учились 2 месяца, да? Быстрый срок, когда вы вас промотировали. Вы занимались. На Что? самом деле, на самом деле был такой страшный опыт, я вспоминаю сейчас, я не знаю, как я выжила физически. Это настолько другая специфическая сфера, и, ну, я и правда это освоила. Я в полгода просто освоила целый quality system. Это я сейчас уже понимаю, а тогда я чуть не умерла. Я А для себя так чего? плохо чувствовала. Но вы при этом все равно там были. Физически, мне было очень тяжело. Но мне было интересно, во-первых. А во-вторых, я не знаю, может быть, там, потому что у меня была такая достаточно серьезная ответственность. Это все-таки а, м, медицинские продукты. Я а, проверяла а, отчеты с продукции, чтобы весь процесс был выполнен. Okay, it was physically very difficult for me. It was a really difficult job, but I was so curious. It was so interesting for me. I didn't know how I bear all that, how I managed to overcome all these, but only my curiosity, my responsibility, and my desire to understand the whole process of certification and the quality process. Definitely, all these helped me a lot. Можете так и сказать. Может, не знаю, нужно ли это говорить. Я просто делюсь своими Эм, впечатлениями, что это было нелегко. Посмотрите, Галина, вам нужно быть собой. Вы все равно сами. Что ценят вот уже по общению? Как бы мне легко общаться с моим мужчиной, с американцем. Он очень совершенно простой человек, и ему нравится, когда я с ним direct. Вот direct, это прямо большое дело. Это прямо вот being direct, это самое важное, что он всегда мне говорит. Что я direct, и что я sincere, и в работе ему важно intelligence. Все, вот прям вот direct, sincere and intelligent. Это такие важные факторы, которые важны. Вот вы intelligent, вы умная, вы искренние, и вы direct. Вы говорите как есть. Вы задаете правильные вопросы и прямо говорите. Okay? Direct, sincere and intelligent. Okay, that is a story about you. So tell me about yourself and describe your background in brief. Describe your background in brief. Okay, so when you're going to talk about your job in Belarus, so you enumerated job positions in your CV. They have started your CV. By the way, you need to print out your CVs, and the CV should be just in front of you. Okay? CV должно быть распечатано не в компьютере, не на листочке, должно быть рядом с вами. Она у меня спрашивает, а я уже просто не помню, что я там написала там в CV.
Поэтому CV должно быть рядом распечатано, и вам нужно перед собеседованием обязательно еще раз свою CV посмотреть. Окей? Это прям важно. И потому что следующий вопрос может прилететь. Расскажите, пожалуйста, подробно, что конкретно вы делали как brand manager in this position, at this position. Okay? Этот вопрос прилетит. Давайте пока здесь остановимся. So, this story about yourself and your background in brief. So, you are a marketing manager, you're a brand manager. So, you know how to manage brands, and you've been working with brands, with various brands, especially in pharmaceutical industry, yes? Today now I was working for almost 10 years for ABB company. It's I was working for almost 10 years for ABB company. It's an international company, okay? It's an international corporation, which Yep. is It's okay. which is Сейчас можно. which is dealing in energetic sphere. Okay. And I worked as a product manager and was responsible for selling electrical devices. Okay, super. Okay, so you got experience. So your background, in your professional background, there is an experience in international companies. So it means that you are a person who can find the language, who can understand people, co-workers, and managers from various cultures. So you're a person who has an experience in working in a multicultural surroundings and a multicultural environment. Multicultural environment. Yes, exactly. Multicultural environment. Okay. Okay, that's a very simple question. How did you hear about this position? So I was contacted by. I got a message. Я получила. I got. Если мы констатируем факт в прошлом. A week ago or more, I got a message. I got a message from an agency. From an agency. From an agency with a position Asking whether I was interested to apply for this job. That I was interested to apply for this job. Okay. I was looking through. I was looking it through. I was looking through. And told myself, why not? And told myself, why not? This is an opportunity to. I treated it as an opportunity. I thought about it as an opportunity. I thought about it as an opportunity. I thought about it as an opportunity and decided to apply. Окей. Посмотрим, давайте здесь. Какие тут есть вариации, что тут хотят от нас. Be honest about why you're interested in moving forward. Be honest. If you were recruited, explain why you took the bait. Okay? И дальше вопросы, смотрите.
Did this role sound like a good fit? Вот что вот в этой роли вас привлекло? То, что вы мне сказали в самом начале, помните? Что это было на стыке маркетинга, и это на стыке compliance. Okay? Мгм. This role is interesting. Okay. This role, давайте смотрите, вот что в вопросе, давайте то будем учиться в ответе, да, то есть языком говорить. This role sounded for me like a good fit. This role sounded for me like a good fit. Super, okay. And That then why? that is Теперь because смотрите следующий вопрос, Галина, давайте. Does it align with the direction you want to take your career? Does it align? То есть это соответствует с тем направлением, которое вы хотите в вашей карьере. This role sounds like a good fit because it aligns with the direction I want to take. Попробуйте это сказать. it Из is. двух вопросов попробуйте сделать одно предложение утвердительное. Okay? This role sounds like a good fit for me because it aligns with my direction I want to take in my career. Точка. Окей. Точка. Это моя проблема, я не умею заканчивать предложения. Я всегда Точка. хочу еще что-то добавить. Одна мысль, одно предложение. Это звучит хорошо, потому что это связано с направлением моей карьеры. Точка. This role sounds good. A Мгм. good, like a good So, fit. yep. It sounds like a good fit. It sounds like a good fit. Okay. It Because sounds like a good fit. sounds like a good fit Okay. because it aligns with my direction I want to take in my career. Aligns with with the It direction aligns with the direction I want to take in my to take. I want to take in my career. Okay, exactly. А теперь дальше. Если у вас информация по этой позиции, и делали вы ресерч, смотрели ли вы на сайт этой компании? На самом деле, информации Мгм. очень мало. В принципе, я не знала, что компания Johnson & Johnson занимается medical devices for people who suffers from diabetes. Okay, say it in English. Now in English, okay. That was surprising, and I didn't, I cannot, I didn't find there's no much information about the company. Okay. Actually, there is an information about the company, but there is no information about this This particular direction. Okay. So I was a bit surprised. I was a bit surprised. But during my interviews, my previous interviews, I have learned that, ну, во время интервью вы что-то узнали? During my interview, I was Say it in Russian. I was learned. Yes, I have learned. Если мы говорим про результат, что важно, что я все-таки узнала чего-то, да, и вот мы делаем акцент, что результат, я все-таки узнала, добилась того, что узнала новую информацию. I have learned. I have learned that the company has a division of medical devices. Okay. Previously, actually, I know that the company has pharmacy business and has cosmetics. Okay. Business. But unfortunately, it skipped my reality. Okay.
Okay. That is why we didn't. Okay. When I worked as a brand manager in Belarus, there wasn't any devices were sold by this which are producing by this company. So I even didn't know that Johnson & Johnson produce medical devices. Мгм. Mm. Мгм. Let's read the example. Давайте почитаем пример. I learned. Мгм. Even if I learned I about learned. the positions through LinkedIn, and I've been following your company's page for a while now. I'm really passionate about the work you are doing and areas, so I was excited to apply. So I as well I Okay. passionate Just about the company as well. The required skills match well with the skills I have, and it seems like a great opportunity for me to contribute to your mission as well as a great next move for my career. okay. So it sounds like a little bit. Yes, it sounds a little bit banal and standard, and as a usual answer, as an average answer. Yes, I do agree. I cannot agree more. But there are some expressions which you could use and paraphrase and make up your own sentences for this question. Okay, so I learned about the company. I was excited to apply. So I was excited to apply. Можно использовать. I was happy to apply. I was excited to apply. Вот это выражение, the required skills match well with the skills I have. Вот это нужно просто запомнить. Что то, что требуется. The required skills match well with the skills I have. Yes. The required skills match well with the skills I have. Это прямо вот как такой point, как в гвоздь забили. The required skills match well with the skills I have. Okay? And it seems like, можно написать great opportunity. It seems like an opportunity for me to contribute to the company, and it's a great next move for my career. Or it's a good move, or it's a good next move for my career. И как раз тоже я бы хотела outline about mission. Okay. Actually, these companies have the same mission. Pharmaceutical or medical devices, the same. Okay. I see it as a brand manager. So I wanted to say that this Боже, как это сказать по-английски? Paraphrase. It was my dream to work for this sphere, medical sphere, because it's really close to me, to my. It aligns with my mission, Галина. It aligns. Вот смотри, это слово хорошее. It aligns with my mission. Второй bullet point. It aligns with my mission. Вы это хотите сказать? Что это соответствует моей миссии? Не миссии, ценности, Боже. It aligns with my values. Values, okay. It aligns with my values. What are your values? Values. The mission of the company aligns with my values.
Aligns with my values. Okay. Mhm. So they contribute, all these companies contribute to health life. House life contribution and house life contribution. Right. Как сказала моя директор по качеству, ты знаешь, все такие разочарованные в этой жизни, они не видят, для чего они работают. Я вот сколько не общаюсь с менеджерами, они все такие unmotivated. Только я горю своей работой, потому что мы делаем такой продукт. Он помогает миллионам людям. Но мы же все равно относимся к этому как к бизнесу, правильно? То есть поэтому делим на 2, и это бизнес. Ну, как раз таки вот я, может быть, еще бы тоже бы хотела бы сказать такую фразу, Okay. да, Мгм. why this role sounds like Мгм. a good fit, что я не, тут тоже такой стык, что я не 100% про качество, да, I'm мне еще not I'm интересно, not 100% about the quality. I'm not 100% for quality, but this business side, yes, Так. is I'm also a business. М. I'm Keen in not. business. No. I've got a business background. On the one side, I've got a business background. On the other side, I've got a quality background. So 2 backgrounds will help me to contribute to the mission of the company. My business background and my quality background. So that makes me a perfect fit for this job. That makes me a perfect fit, a perfect match, можно сказать, a perfect match, or almost a perfect match for this job, almost a perfect match. Да, ну, то есть вы не идеально все-таки, вот это almost a perfect match, практически идеальное. That makes me this combination of business and quality backgrounds makes me almost a perfect match for this job. Okay? Попробуйте сказать. Теперь попробуйте сказать своими словами. Got a business. The combination of Business background and quality background makes the combination, okay? Третье лицо, единственное число, okay? Makes almost a perfect match for the job. Great. For this position. For this position, я уже начало забыла. The combination of the business background and the quality background makes me almost a perfect match for this position. I think that it's rather important because the quality people, they are not about business and do not understand business needs. And I'm Business requirements or business, okay, business needs, okay, ладно, можно. Okay. With my business, with this combination of business background and with a quality background, makes me a perfect fit for the position. Okay, great.
Because those people who work only for quality or with quality issues, sometimes they don't understand business. And those who are working only in business issues or with business issues, they don't care much about quality. They do care much about profits. Don't care much. They don't care All the time. much. They don't care much. About Do compliance. care, but not much. Okay. So I suppose that will help me to communicate with both sides. Help me To communicate with both sides, with people from business and with people from quality. Okay? You know? Потому что вот то, что вы понимаете тут и тут, вам легче налаживать контакт, okay? Communicate with the both sides. I can communicate. I can attune my communication. Настроить свою коммуникацию. I can attune. Bardzo skomplikowane. Okay, не будем, давайте. Okay, I can communicate. It will enable me. It will enable me communicate. It will enable me to communicate. It will enable me to communicate with both sides. It will enable me to communicate with both sides. With both sides, with those people from business and with people from quality. Вот главное вот эту логику. Супер. Тогда вы говорите, что вот ваш background, and this position sounds like a good fit. У вас есть background здесь, background тут. Вот это позволяет вам быть perfect match, потому что те не понимают этих, а эти не понимают тех. Вы же понимаете и этих, соответственно, найдете общий язык. Okay? Это об этом и говорила. Об этом и говорила, что это для них, с одной стороны, важно, чтобы человек понимал эти процедуры, с другой важно, чтобы человек находил communication код. Окей, есть. Это есть момент. Второй момент, то, что ваши ценности совпадают с миссией компании. Your values align to the company's mission. Все просто. My values align with the company mission to support the health Of people. of the health of people. Супер. И точка. И поставили точку. Okay. Okay, so this is it. И третий вопрос для вашего домашнего задания. What type of work environment do you prefer? What type of work environment do you prefer? What should be the answer? It means that environment. В какой среде вы любите? Remote. Давайте посмотрим, что здесь есть. Давайте почитаем. Красиво почитаем. Произнесем слова, делаем паузу и ставим точку в конце предложения. Okay. Your goal is to share how your work ethic matches that of the organizations. Okay. That sounds great to me. I like fast-paced work environment because they make me feel like I'm always learning and growing, but I really thrive, but really thrive. I really thrive when I'm collaborating with the team members and helping people reach a collective goal as opposed to competing.
Я уже вообще соображаю. My Да, last я это вижу. internship was at an organization with a similar culture, and I really enjoyed that balance. Окей. Your preferred environment should closely align to the company's workplace culture, and if it doesn't, it might not be the right for you. For example, you may Мгм. find on the company's website that they have a flat organization structure or that they prioritize collaboration, Prioritize, 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 prioritize prioritize collaboration and autonomy. 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 Мгм. Those are key words Words you mention in your in answer your. to this question. Вы будете работать on-site, либо вы будете работать remote, so, that will be hybrid work. Hybrid. Hybrid. Окей, hybrid. Окей. Смотрите, что здесь важно в этом вопросе. Я вас тогда отпущу. Здесь важно, что у вас такая работа по описанию, что вам нужно будет и самой работать, и с людьми общаться, и так, и так. То есть вы будете балансировать. Поэтому вот здесь у вас I like fast-paced work environment. It makes me feel like I'm always learning and growing. I love collaborating with team members and help people reach collective goals as opposed to competing. Но здесь можно начать свой ответ на вопрос I enjoy the balance. I enjoy the balance. Sometimes I need to work alone and when I'm working with the documents, I don't need any collaboration at this moment. But sometimes when I need to find a good decision and I need to ask questions, I need to clarify some issues, I need to ask my colleagues. So that's a perfect match. That would be nice for me when there's a balance in my work. Okay? Okay, I understand. Хорошо. Ваше домашнее задание на завтра. Домашнее задание на завтра. 3 ответа на эти вопросы. Окей? Первый вопрос у нас. Could you tell me about yourself and describe your background in brief? Окей, то, что мы с вами обсудили. Попробуйте 5-7 предложений написать буллет-поинтами. 1, 2, 3, 4, 5, 7 максимум. Вам нужно, когда вы будете просто во время собеседования, вы не заучите все вопросы наизусть, но вам нужно просто понимать структуру ответа, чтобы не уйти куда-то вот не туда, да, а вот держать фокус на чем, вот на этих ключевых поинтах. 1, 2, 3, вот, да, то есть вот что важно, что точно нужно сказать, да, вот, что точно нужно сказать. How did you hear about this position? И вот здесь нужно сказать, что why you took the bait and why does this role sound like a good fit? Okay? То есть то, что вы говорили, ценности с одной стороны, а с другой стороны ваш background. You are almost a perfect match. And what type of work environment do you prefer? Вы работаете и с людьми, и вам важны люди, потому что это всегда новые идеи, это всегда возможность найти какое-то решение, особенно when you are stuck, when I'm stuck, and sometimes you are stuck, да, ну, когда вы чувствуете, да, but sometimes you need to work alone because you're working with the documents and you need to think and you don't need anyone around, okay? So that's the point. So these 3 questions for tomorrow. Okay. Завтра будет быстрее и проще. Не переживайте. Еще есть время. Все хорошо. Всегда вначале тяжело. Окей? Хорошо. Просто спокойно. Вот просто 1, 2, 3. 3 вопроса, которые вам нужно подумать. И написать структуру ответа. Принято? Спасибо. Хорошо. Все, у вас все получится. Только вот первое всегда очень сложно. То есть запись сейчас пришлю вам.
Хорошо? Хорошо. Я думаю, что уже после вот этой структуры, потому что у меня действительно в голове так, ну, коллега говорит, не по укладане. После этой структуры мне просто будет легче и проще, и увереннее себя чувствовать. Вы будете, во-первых, мы же проговорим с вами эти вопросы, вы понимаете? И вы в процессе проговаривания этих вопросов вы уже будете понимать идею. У вас будут в рукаве идеи, которые вы можете сказать. И вам нужно будет только в процессе интервью, собственно, достать со своей головы и с листочка, на котором у вас будут эти идеи прописаны, если вдруг, я же всегда готовлюсь к выступлению, всегда репетирую, даже если я уже тысячный раз об этом говорю, да, то есть все время. И у меня всегда есть листочки лежат передо мной, но я в них не смотрю. Но вот это вот, что они лежат и есть, они дают мне уверенность, потому что там точно эти идеи написаны. И все. И у вас будут структурированы написаны эти идеи, и вы в подходящий момент просто достанете и скажете прямо этими фразами и предложениями. Мгм. Вам ваша задача не звучать идеально, ваша задача сказать, что вы almost perfect fit. Окей? Окей. Всё, отдыхайте. Я пришлю вам презентацию, и вы посмотрите. На завтра 3 вопроса, и завтра в это же время. И договорились. Спасибо, Оксана. Хорошо? Немножко, да. Вздохну. Стало получше? Ну да, уже, по крайней мере, я не буду